Bismillahirrahmanirrahim. So, as I said in the previous class, that today we are going to discuss about the falling laws of falling bodies that has been given by the Galileo. Okay. Now, the first law that I have written on the board, as you can see, can somebody read it out for me? Yes, sir. All All bodies bodies from falling. rest Body and from falling the from height without race any from distance the travels same equal height distance without in the any same time. resistance travels equal distance in equal time. Okay, many of you tried to read. That's good. Okay. So, the first law says all bodies falling from rest. Okay. Let us say there are two bodies. Yes, sir. They are falling from rest. And from the same height from the ground, they are on the same height, not someone is higher and someone is lower. No, they are falling from the same height and they are falling from rest. That means whenever I'm holding them, their velocity is zero. They are at rest. Yeah. Then if I leave them, they will start falling. I cannot show you and leave because this is my phone and this is something expensive. Okay, so I will show you. Exactly. So from same height. Another condition is without any. Okay, sir. Now you know that whenever a body is falling through air, okay, in earth, okay, whenever a body is falling to the ground, what is happening? The body is experiencing the resistance from the air, correct? Using this air, Yes, sir. we actually make the parachute. If there is no air, then what will happen? Parachute will It not, will fall fast. you will direct fall on the, Yeah. you would have fall, without the parachute. Okay, so parachute uses the Yeah. distance that slows you down and then fall slowly, right? So now we are considering this without any resistance. That means there will be no air, no resistance will be there. Then what will happen? Okay, all the conditions we have understood that they are falling from rest, they are falling from the same height, they are falling without any kind of resistance. Then what will happen? All of body traverse equal distance in equal amount of time. Now, what does it mean? Let us say I have a feather and I have an eye. So if I lift them from the same height, which one will reach the ground faster? The body which has a low weight, we can say, the feather. No, the body which is high weight, much Oh, weight, okay, wait. that will fall faster. The body Yes. with much weight. Faster because it has got greater mass, right? So what will happen? Yes. Oh, yes. Ball will fall first. So it will take less amount of time. It will cover more amount of distance. And the feather, it will fall like this. It will float Dense in the crowd. sky and Yeah. slowly it will fall down. We see here is in the equal amount of time, they are not covering equal amount of distance. Why Yeah. happening like that? Because there is air resistance. If you can do the experiment by taking out the air, let us say we have a chamber over here and we have a suction pump with it. From the room, I have taken out all the air. Now in this room, there is no air. Okay, so as a result, what will happen? If you now leave the iron ball and the feather, they both will fall on the ground at the same time. Now this is a little bit hard to imagine. That is why I have downloaded a video to show you actually. You don't have to believe your own eyes. Okay. So I will share my screen with you now. স্যার Yes, আপনার sir. কথা মাঝে মাঝে মানে অনেক লাস্টের দিকে হয়ে যায় যখন যায়। আমরা তো কথা বলি, আনসার জি, করি, আমরা স্যার। কথা বললে আপনারটা চলে যায়। এটাই। কথার আসে না। জি, হয়তো এই জন্যই ওই স্টুডেন্টস গুলো এসব বলছে আপনাকে, যে জি। ওনারা বুঝেন। My screen. জি, yes sir, we can see. Yes, sir. One, don't speak anymore. Okay. Mute yourself and listen to me. Whatever happens, I will, giving the commentary about it. Okay, that this is happening. Okay, then according to that, try to understand. Okay, so I have played the video. Okay. Galileo's experiment So this was is a simple. chamber in It's United a heavy States, object and as you can and a see, light one. we have And drop taken them at a the same couple of time feathers to see and which fell a ball. fastest. I don't know whether it is an iron ball or not, but yeah, of some metal. Definitely, I can say that this red ball which is falling, both of them has been left from the same height and from rest. So what will happen now? We will see that the ball is falling faster than the feather. Okay, so see the red ball already fell and the feather
are already means they are still falling. Now, in this Now case, the they feathers took fell They are more gliding. so slower in rate. equal amount of time, they did not actually cover the equal distance. So according to that, you might feel like Galileo's first law is actually wrong. But the thing is, they did not actually evacuate the room yet. Okay, in the room, the air exists. So to overcome the air resistance, okay, your mass has to be greater, which is the case with the ball. The ball has a higher mass, so it can overcome the air resistance and it will fall on the ground faster. But the feather, it is lightweight, that is why it has low capability of overcoming the air resistance. That is why it will fall slowly. But what will happen if I can evacuate the chamber and then repeat the experiment? Inshallah, you will see. Okay. Than the bowling ball because of air resistance. This is the case when there is air. So, in Now they order will to repeat the see the experiment true with, nature of gravity, we no have to air. remove the air. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near See, this is the perfect pump vacuum using inside. which they are taking out air out of the train. If there is no air in the room, you cannot actually breathe over there, because no air means no oxygen. So no oxygen means you cannot breathe. That is the case with this. In the space, you cannot breathe. You have to take an oxygen tank and then you can breathe. 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Okay, now it is evacuated. Okay, no air resistance. Now see what happens. What did you see? Look at that. Wow, it's really amazing. Yes, both fall at I the just same can't time. believe my Yeah. eyes. It was nice. In equal amount, Yeah. they are Amazing. okay. So, Galileo's first law. Only because of less net connection, I couldn't see it properly, but it's still lit. No Well, problem. I saw it. My video link, and also this video I have downloaded from YouTube, so I will send you the In link. fact, together. I think we have There understood is no whatever force. we had to, so I will stop sharing my screen now. So as you could see that most important point here is without any resistance. If there cannot be any kind of air or any kind of resistance, only the force that will act on these two bodies will be gravity. Due to the gravity, okay, gravity is pulling both of them, right? So no matter whatever the mass of the body is, gravity will be same on both of them. Okay, so they will uh, fall on the ground. Now the thing is, they will cover the equal amount of distance in equal amount of time, right? So after 1 second, they have covered equal distance. After 2 seconds, also they have covered equal distance. Likewise, till they fall on the ground, they will, be covering the same distance in the same time. That is what the first law says. All bodies falling from rest and from the same height without any resistance, okay, traverse equal distance in equal amount of time. Now when you are writing these laws, okay, sometimes the students say, okay, if I just can write the main thing, then that's okay, but so I don't have to memorize this, but I prefer memorizing these laws. Okay, generally I don't encourage memorizing, but in case of laws, I prefer to memorize. Why is it that? Because in condition that let us say you wrote the full law, but you forgot to mention that falling from rest. You will not be able to win mark for that, for this law. Let us say you forgot to say that they are falling from the same height. You cannot get the full marks. And then if you forget to write without any resistance, then that's it. This law is not valid anymore. Okay, so that is why to write the law perfectly, I always encourage students to memorize it. Understanding, that is up to us. We understood, we saw that it is actually happening, right? Okay. Now, so this is the first law. Anybody has any question? No, sir. No, sir. No, sir. The law, It's really interesting.
Traverse. Okay, traverse means travels. Okay, this is a new word. I thought it's good to learn new words, right? And this is not that Yeah. much also. Traverse means travels. Okay, so traverse equal distance in equal amount of time. Now স্যার let's ট্র্যাভার্স এই ওয়ার্ডটা আরো অনেক শুনছি ইউটিউবে। ওকে, তোমরা আসলে বড় হচ্ছে তো সেই কারণে নতুন নতুন ওয়ার্ড গুলো শেখাটা জরুরি। এমনি মোস্টলি আমি প্রেফার করি যে কোনো একটা টপিক তুমি ইজি ভাবে ইজি ওয়ার্ড দিয়ে শিখো, বাট একই পাশাপাশি যদি কিছু নতুন ওয়ার্ড শিখতে পারো দ্যাটস বেটার, রাইট? বিকজ তুমি মনে করো এখন গ্রেড 9 এ পড়ো তোমরা, ঠিক আছে? তোমরা একটা সময় গ্রেড 2 তে ছিলা, তখন তোমাদেরকে দা কাউ রচনা লিখতে দিছিল, তাই না? তোমরা একরকম ভাবে Yes. সেটা এখন যদি গ্রেড 9 এ তোমাকে লিখতে দেয়, now the expectation will be different, right? They will expect you to write a little bit more new words and the sentence structure to be better than you wrote in grade 2, right? So that is why Yes. one or two new words, okay, that will enrich your vocabulary, inshallah. Now the second law, the velocity acquired by a freely falling body. Oh, one thing I forgot to mention. In case you forget to write without any resistance, you don't want to write without any resistance, then you can mention that all bodies falling freely or freely falling. Freely এই কথাটার মানেই হচ্ছে যে অন্য কোনো ফোর্স এখানে কি করতে পারবে না, এখানে এটাকে ইফেক্ট করতে পারবে না। It is falling freely. Okay. Okay, so let us continue on. Now the second law says that the velocity of a freely falling body. So it is important to mention that it is freely falling body, no air resistance, nothing. All the laws that are given by Galileo for falling body, that are actually for freely falling body. No force other than gravity will work on them. Okay, so be clear. Yes. The velocity of a freely falling body from rest, this is also another important condition, in a given time is directly proportional to the time. Now I want to know from you that are you familiar with the term proportional? Do you know proportional? Sir, Yes, sir. proportion we have learned in mathematics, you can say. In mathematics you are learning proportion. No, we have learned before. We have learned this Grade word eight. also. Okay, if Yeah. properly, I want to know from you. Okay, একটা জিনিস কি জানো, জিনিসটা জানা এক কথা, ফিল করা আরেক কথা, যে মানে এই প্রপোর্শনাল জিনিসটা কি বোঝায় একটু ফিল করো। So proportion means like professional portion. কোন এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইতে পারবা? Example. একটা এক্সাম্পল দাও, তাহলে মানে আমি একটু বেটার পার্ট, বুঝতে পারছি। কোনো কিছুর একটা পার্ট। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই। জি স্যার। যদি তোমাকে বলি এক গ্লাস শরবতের ভিতরে তোমরা 2 চামচ চিনি দিবা, এক জি গ্লাস শরবত 2 চামচ চিনি। এখন যদি আমি তোমাকে 2 গ্লাস শরবত বানাইতে বলি, তুমি টোটাল কয় চামচ চিনি দিবা? 4 চার। চামচ। 4 চামচ। 4 চামচ। গ্লাসের Amount. চিনির অ্যামাউন্টটাও ডাবল হয়ে গেছে না? জি 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 স্যার। প্রপোর্শনাল, একটা যতটুকু বেড়ে গেছে, যে হারে যে রেটে বেড়ে গেছে, আরেকটাও সেম প্রপোর্শনে যদি বেড়ে যায়, তাহলে আমরা তখন বলি এটা প্রপোর্শনাল রিলেশন। এখন আমি যদি তোমাকে Amount. তাহলে তুমি কয় চামচ চিনি আরো 2 চামচ বেশি, 6 চামচ। দিবা? তার মানে হচ্ছে এক গ্লাস থেকে এটা 3 গ্লাস হয়ে গেছে, তো 3 গ্লাসের অ্যামাউন্ট 3 টাইমস হয়ে গেছে। তো জি কয় চামচ চিনি দিবা সেটাও কিন্তু 2 এর 3 টাইমস কত? 6, 3 টাইমস। 6 একটা অ্যামাউন্ট রেটে বেড়ে যায়, তো আরেকটা অ্যামাউন্ট যদি ঠিক সেম অ্যামাউন্টে বেড়ে যায়, তাহলে কি হবে? আমরা সেটাকে বলবো প্রপোর্শনাল। বাট জিনিসটা আরেকটু ইলাবোরেটলি তোমাদেরকে আমি এক্সপ্লেইন করতে চাই। এটা হচ্ছে বিষয়টা এরকম, দেখো আমি যদি তোমাদেরকে বলি y = 2x, ঠিক আছে? জেনারেলি জি এভাবে এক্সপ্লেইন করা হয় যে একটা অ্যামাউন্ট বাড়ার সাথে সাথে আরেকটা অ্যামাউন্টও যদি বাড়ে, তাইলে আমরা সেটাকে বলবো প্রপোর্শনাল রিলেশন। কিন্তু এই কথাটা এক্স্যাক্টলি কারেক্ট না, ভালো মতো বুঝো। তাই যে এই জিনিসটা আসলে তোমরা ম্যাথমেটিক্সে শেখার কথা, যাই হোক, ফিজিক্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স ক্লোজলি রিলেটেড, দে আর কিং এন্ড কুইন। তো
আমি একটু I think we can spend time for this. So একটা রিলেশন হচ্ছে y আর x এর মধ্যে এরকম যে y = মনে করো কি 2x, আরেকটা রিলেশন y আর x এর মধ্যে হচ্ছে y = x + 2। এবার দেখো আমি যদি বলি x এর ভ্যালু 1, তাইলে এখানে y এর ভ্যালু কত হবে দেখি বলো তো? 1 1 + 2 3 1 + 2 = 3. এখানে y এর ভ্যালু কত হবে? 2 into 2 2 1 2. 2 only 2 so x is equal to 2, তাইলে এখন y এর ভ্যালু কত হবে? 4. 2 + 2 4 2 + 2 4. 4. 4. 2 2 are 4. 4 2 2 into 4. 2 4. দেখাই x = যদি 3 হয় তাহলে y = এখানে হবে 5 5. 3 + 2 5 6. 6 3 6 into 2 6. = 6. চেষ্টা করব কোন রিলেশনটাকে আমরা প্রপোর্শনাল বলতে পারবো এবং কোন রিলেশনকে আমরা প্রপোর্শনাল বলতে পারবো না, এটা আমরা একটু ভালোভাবে শিখার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? এখানে দেখো x এর ভ্যালু 1 থেকে যখন 2 হয় it has become double, correct or not? Yes. এখানে কি y এর ভ্যালু ডাবল হইছে? 3 থেকে যখন 4 হইছে No. no No. no it didn't has it become double? yes Yes. কোশ্চেনের আনসারটা তোমরা এখন দিতে পারবা কোন রিলেশনশিপটা প্রপোর্শনাল না আর কোনটা প্রপোর্শনাল। আমরা ক্লাসিকটা মনে করো এটা যখন আমরা 3 করে দিলাম that means it has become 3 times. x এর ভ্যালু 1 এর থেকে যখন 3 হয় it has become 3 times. এখানে 3 এর থেকে 5 হয়ে গেছে, has it become 3 times? no 2 times No. 2 times. because এটা যে প্রপোর্শনে ইনক্রিজ হইছে ওইটা ঠিক সেম প্রপোর্শনে ইনক্রিজ হয় নাই, ওকে? বাট ওইটার ক্ষেত্রে কি 2 থেকে এটা যখন 6 হয়ে যাবে it has become 3 times. yeah Yes. প্রপোর্শনাল রিলেশন। তো এই কারণে অনেক সময় এক্সপ্লেনেশনটা তোমরা হয়তো কিছু কিছু জায়গায় এরকম শুনতে পারো যে একটা অ্যামাউন্ট x এর ভ্যালু বাড়ার সাথে সাথে যদি y এর ভ্যালুও বাড়ে তাইলে আমরা বলবো প্রপোর্শনাল। দ্যাট ইজ নট এনটায়ারলি কারেক্ট বিকজ এখানে x এর ভ্যালু 1 2 3 ইউ আর ইনক্রিজিং, এখানেও কিন্তু y এর ভ্যালু কি ইনক্রিজিং 3 4 5, ওখানেও y এর ভ্যালু ইনক্রিজিং 2 4 3, বাট আমরা জানি যে x এর ভ্যালু বাড়ার সাথে সাথে এইটার বাড়াটা প্রপোর্শনাল না। That is why the relationship is not proportional, okay? আর ওই রিলেশনশিপটা প্রপোর্শনাল বিকজ একটা ডাবল হয়ে গেলে আরেকটা অ্যামাউন্টও ডাবল হয়ে যেতে হবে, শুধু ইনক্রিজ হইলে হবে না, it has to become exactly double, then only you can say they are proportional. এই কনসেপ্টটা যদি আমরা প্রপারলি ফিল করি তাইলে আমরা এখন বুঝতে পারবো what is the relationship between them. প্রপোর্শনাল সাইন হচ্ছে এই যে আলফার মতো দেখতে এই জিনিসটা। আমি যখন তোমাকে বলবো velocity is proportional to time, what does that mean? If the time becomes double, the velocity will also become double double. a concept that we need to learn today, okay? So second law, the velocity of a freely falling body from rest in a given time is directly proportional to the time. Directly proportional. That means if one increases, other one will also increase. Not only will increase, in the same proportion they will increase. If one becomes triple, other one will become triple. If one becomes 4 times, the other one will also become 4 times. So 4 times this is important for MCQ also, okay? So in MCQ they will ask you if the velocity becomes 4 times for a freely falling body, then the time will also become, then they will ask you the time will become 2 times, the time will remain same, that time will not change, or the time will also become 4 times. So you have understood what does proportional means? yes Yes, sir. Yes, sir. Both things will increase together. Definitely. If one increases, another one will increase. If one decreases, another one will also decrease in the same proportion. এখন তো আমি তোমাদেরকে বললাম যে টাইম যদি ডাবল হয় ভেলোসিটিও ডাবল হয়ে যাবে। হোয়াট ইফ টাইমের ভ্যালু তুমি হাফ করে দাও, তাহলে ভেলোসিটিও তো velocity half হয়ে যাবে টাইমের যা হবে তাই হবে। এখন এই প্রপোর্শনাল রিলেশনটাতে মানে এই জিনিস আরেকটা কিছু তোমাদেরকে আসলে বোঝানোর আছে, একটু দেখো। আমরা থার্ড লটা আজকে পড়বো না, আজকে প্রপোর্শনাল রিলেশনটা ভালোমতো একটু বুঝবো বিকজ এটা বুঝলে অনেকগুলো এমসিকিউ আনসার করা আমাদের জন্য ইজি হবে। এখন তোমরা কি নিউটনের গ্র্যাভিটেশনাল লটা পড়ছিলা? কোনটা স্যার? No, sir. এই কথাটা মেনশন ছিল যে দিস ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্যাট ওয়ান, এরকম কোনো কথা কি কোথাও মেনশন ছিল? জি, I জি, জি। is proportional to R এরকম কিছু ছিল।
তাহলে তোমরা ওই যে এটাকে ওহমস ল বলে, ঠিক আছে? তোমরা ওহমস লটা পড়ছো, Ohm's law. Yes. হোমস জি। proportional ও হ্যাঁ। তো এই জিনিসটা বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাচ্ছি আমরা সেটা একটু এখানে আমরা দেখি যে কেন আমরা এটাকে এরকম লিখি। আরো একটা জিনিস বুঝবো যে যখন আমরা প্রপোর্শনাল সাইনকে উঠায়ে এখানে একটা ইকুয়াল সাইন বসাইতে যাই, আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট আনতে হয়। যদি তোমরা এটা শিখে থাকো অলরেডি, তোমরা তো জানো প্রপোর্শনাল সাইনকে সরাই তুমি যদি ইকুয়াল সাইন বসাইতে চাও, তাহলে এখানে এখন শুধুমাত্র আই লিখলেই হবে না, একটা কনস্ট্যান্ট বসাইতে হবে। সেটা কখনো আমরা আর লিখি, কখনো কে লিখি, ইট ডিপেন্ডস অন সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন, ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন, ইট উইল ভ্যারি। বাট যখনই আমরা, মনে রাখো আজকে যেটা বলতেছি ভালো মতো শিখো, দিস ইজ দ্য বেসিক অফ ফিজিক্স, এগুলো পরে আর কখনো পাবা না। যখনই পরে এই চ্যাপ্টারটা রিভিশন দিব আমরা, কখনোই এইভাবে ইন ডিটেইলস এইভাবে কখনোই এক্সপ্লেইন করব না, বিকজ দ্যাট ইজ নট পসিবল। ঠিক আছে? তো পরে রিভিশন হবে, জাস্ট আমি ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন গুলো লিখে দিব, জাস্ট অঙ্ক করব, ক্রিয়েটিভ সলভ করব, এরকম। বাট কখনোই এভাবে ইন ডিটেইলস আর ডিসকাস করব না। সো প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং শিখে নাও। যখনই আমরা একটা প্রপোর্শনাল সাইনের বদলে মাঝখানে একটা ইকুয়াল সাইন বসাইতে যাব, আমাদের অবশ্যই সেখানে একটা কনস্ট্যান্ট লিখতে হয়। এখন এই কনস্ট্যান্টটা কেন লিখতে হয় সেটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি। দেখো তো, আমরা সবাই এগ্রি করছি যে এখানে কি y is proportional to x। এই যে এখানে আমরা সবাই এগ্রি করছি না যে x এর ভ্যালু জি y এর ভ্যালু ডাবল হয়ে যাচ্ছে, x এর ভ্যালু ট্রিপল হয়ে গেলে y এর ভ্যালু ট্রিপল হয়ে যাচ্ছে। So the relationship between is proportional, y is proportional to x, correct or not? Yes. তো Yes. আমি মনে করি ইকুয়েশনটা দেখি, তোমাকে ওই উপরের ইকুয়েশনটা দিছি y is proportional to x। এখন তোমাকে বলছি যে y is equal to কত হবে সেটা লিখো, y is equal to কত হবে সেটা লিখো। মানে প্রপোর্শনাল সাইনের জায়গায় তোমাকে আমি ইকুয়াল সাইন বসাইতে বলছি। তো দেখো তো, শুধু কি এখানে x আছে নাকি সাথে আরো কিছু No. আরেকটা আছে সাথে 2, আরো কিছু আছে। একটা নাম্বার 2 2। আছে। constant? I hope you know what constant means, right? Because I already Yes sir. uniform motion or constant uniform velocity or constant velocity. Uniform, constant, these two words mean the same thing, that something will not change. এখন এবার Change, yes. এইখানে y আর x এই দুইটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল। ভ্যারিয়েবল মানে এটা ভ্যারি করতে পারে। y এর ভ্যালু তুমি চাইলেই 1 বসাইতে পারো, x এর ভ্যালু তুমি চাইলেই 2 বসাইতে পারো, দ্যাটস আপ টু ইউ। ওকে, देयर इज नो রেস্ট্রিকশন। সো তাইলে x আর y এর ভ্যালু এটা ভ্যারি করতে পারে, চাইলে আমি 2 বসাইতে পারি, চাইলে আমি 3 বসাইতে পারি, ইট ইজ ভ্যারিয়েবল। বাট 2 এর ভ্যালু কোনদিন তুমি 3 বসাইতে পারবা? না No. পারবো না। না স্যার। কারণ এগুলো কনস্ট্যান্ট, এই নাম্বারগুলোই কনস্ট্যান্ট। 2 is constant, y and x are variable. তো একটা জিনিস খেয়াল করো, যখন আমরা এই ইকুয়েশন থেকে ওখানে লিখি, ওকে, ইকুয়াল থেকে যখন প্রপোর্শনালে যাব আমরা কনস্ট্যান্টটাকে বের করে ফেলি, কনস্ট্যান্টটা আমরা লিখি না। তো যদি ওখান থেকে আবার এই লাইনটাতে ব্যাক আসতে হয়, ডেফিনেটলি আমাকে কনস্ট্যান্টটা লিখতে হবে, কারেক্ট অর নট? Yes, কারেক্ট। correct. একইভাবে আমাদেরকে বলে দেয়া আছে v is proportional to i। এখন আমরা যখন এখানে ইকুয়াল সাইন বসাবো, ডেফিনেটলি আমাদের যে কনস্ট্যান্টটা ছিল সেটাকে আবার ব্যাক আনতে হবে। এখন এখানে জি। কনস্ট্যান্টটা ছিল, তো এখানের জন্য না হয় তুমি জানো 2 ছিল, বাট এখানে কনস্ট্যান্টটা কত হবে? 2 হবে, 3 হবে, 5 হবে, 100 হবে, 1 কারোর হবে, ইউ ডোন্ট নো, আই ডোন্ট নো। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এটাকে একটা লেটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, লেট দ্যাট কনস্ট্যান্ট বি r, অর ইন সাম কেসেস আই উইল ইউজ k। মানে ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন এটা ভ্যারি করবে। তো এই জন্যই আসলে যখনই আমরা প্রপোর্শনাল সাইনটাকে উঠাই একটা ইকুয়াল সাইন বসাই, তখনই সেখানে কি হয়, একটা কনস্ট্যান্ট ইন্ট্রোডিউস করতে হয়। Constant. এই কনস্ট্যান্টটাকে সরাই আমরা ওইটা পাইছিলাম, তো ওইটা থেকে আবার এখানে আসতে হলে we have to put back the constant, then only we can write they are equal. Understood or not? Yes sir. Yes, Yes, understood. ক্লাসের শুরুতে ছিল না, এটা আমি তুমি বোঝালে। ওকে, তো আমার মনে হয় থার্ড লটা আজকে আমরা ডিসকাস না করি। তোমাদের আমি খালি ছোট ছোট করে পড়ে, অল্প অল্প করে পড়ে, বাট যেটাই পড়াই সেটা বাসায় ভালো মতো স্টাডি করবা, ফিজিক্সের মানে বেসিকটা বিল্ড আপ করো। ওকে, সো এই জিনিসটা চিন্তা করবা বাসায়, বেশি কিছু না, বেশি কিছু স্টাডি করতে হবে না, জাস্ট দেখবা যে স্যার এখানে যে কথাটা বললো এটা আমি এটা শুনে থিঙ্ক করি, জাস্ট থিঙ্ক করো। এই ওয়ার্ল্ডে যত অসম কিছু হয়েছে সবকিছুই মানে চিন্তা করার ফল হয়েছে। যদি চিন্তা না করে মানুষ যদি এমনি জাস্ট টাইম নষ্ট করতো, ইলেকট্রিসিটি ইনভেন্ট হইতো না। শুধু ইলেকট্রিসিটি কেন, কিছু ইনভেন্ট হইতো না। বুঝতে পারছো? সো থিঙ্ক করো। ওকে, সো এই জিনিসগুলো যখন ফিল করতে পারবা, দেখবা যে ওই যে 3 ইডিয়টস মুভিটা কে কে দেখছো বলো? কোন মুভি? কোনটা?
স্যার আমি দেখছি 3 ইডিয়টস Three Sir, idiots. আমি দেখছি অনেক famous. অনেকবার দেখছি স্যার জি স্যার, অনেক ফানি এবং ফেমাস। রিলিজ হয়েছিল, দ্যাট ইজ 2010। তখন তোমরা কয় বছরের ছিলা? 3. স্যার আমি 4 বছর ছিলাম। 4 বছর স্যার আমি 4 বছর ছিলাম। কি দেখছো, ঠিক আছে? যদিও মুভি দেখা আসলে ঠিক না, যাই হোক এই মুভিটা দেখছি এবং ওই মুভিতে দেখছো যে আমির খান কি করে, মুখস্থ করে না, জিনিসগুলো বুঝে ফিল করে, জি অটোমেটিক হাতে দিয়ে লেখা বের হয় এবং হি বিকামস ফার্স্ট ইভেন তো হি ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইট, হি ডাজন্ট ওয়ান্ট ইট, স্টিল হি বিকামস ফার্স্ট। ওকে, তো এই কারণে জিনিস মুখস্থ করতে যায় না, বুঝো, ফিল করো, অটোমেটিক্যালি তোমার হাতে দিয়ে লেখা বের হবে, তুমি অটোমেটিক্যালি মার্ক পাবা, এ প্লাস তোমার পিছনে পিছনে দৌড়াবে। ওই যে দেখছো না মুভির শেষে দিয়ে সাকসেস ছক মার্কে তোমার পিছে ভাগেগা, ঠিক আছে? সো তুমি জাস্ট বোঝার চেষ্টা করো, রেজাল্ট অটোমেটিক ভালো হবে। তোমরা রেজাল্টে টেনশন করো দেখে জিনিসগুলো আসলে বুঝতে পারো না। যেমন জি স্যার আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেই কাজটা করবা, পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে এগুলো পড়তে বসবা। এখন পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে দ্য প্রেশার ইজ ট্রেমেন্ডাস। এখন তোমাদের উপর কোনো প্রেশার নেই, তোমরা কিছু পড়তে বসলে জি about it, you can explore in YouTube about it, okay, over internet, no problem, কোনো প্রেশার নাই। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে আমার বুঝার টাইম নাই। প্লিজ কথা বলো না, কথা বললে স্যারের কথা শোনা যায় না। তো সবার এই কনসেপ্টটা থাকে আর কি। তো এই কারণে যেটা বলবো, এখন টাইমটা কাজে লাগাও, ওকে, এখন টাইমটা কাজে লাগাও এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা করো, এগুলো যদি ফিল করো পরীক্ষার আগে কোনো প্রেশার হবে না। আলটিমেটলি কষ্ট তোমাকে করতেই হবে, পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে হলেও করতে হবে, তাই না? তো এখন একটু রিল্যাক্স করো, পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে কষ্ট একদম কমে যাবে। আমার ক্লাসগুলো যদি তোমরা প্রপারলি ফলো করো, আমার ক্লাসে মানে 98 99 এরকম মার্ক পাওয়ার রেকর্ড আছে এবং 98 পাওয়ার পর একটা স্টুডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করে, স্যার আমার 2 মার্ক কোথায় কাটা গেল? ক্যান ইউ ইমাজিন? কনফিডেন্স, সুপার কনফিডেন্স। আমি ওর নামটাও তোমাদেরকে বলি, তোমাদের আগের ব্যাচের সরি তোমাদের আগের ব্যাচটাই যারা এবার পরীক্ষা সরি তোমাদের আগের ব্যাচের আগের ব্যাচ যারা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিবে, ওখানে মারিয়া নামে একটা মেয়ে আছে, তুমি জিজ্ঞেস করিও, মেয়েটা ফিজিক্সের তুখোড়, মানে তারপর ফাতেমা, ইমরানা, ওরা কয়েকজন আছে, এরা মানে 1 মার্ক কাটলেও সেটা নিয়ে বিদ্রোহ করে, স্যার 1 মার্ক কিভাবে কাটা গেল, ফিজিক্সে আমার মার্ক কিভাবে কাটা গেল। তো নিজেকে সেখানে নেওয়ার চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা তোমার সেকশন নিয়ে ফেলছি, তো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। এন্ড প্লিজ আমি বলতেছি এখন ফ্রি টাইম আছে, জাস্ট 5-10 মিনিট এগুলো বলছি, এগুলো একটু শুনো এবং থিংক করো, থিংক, দ্যাট ইজ হোয়াট সায়েন্স স্টুডেন্ট শুড ডু। ওকে, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।